No, I think it's not helpful for anybody. এমন উইকেট আইডিয়াল কি না? না, আমার মনে হয় না এমন উইকেট সাহায্য করবে কাউকে। সবাই এশিয়া কাপ বা টি-20 বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুত হতে যাচ্ছে, এটা আসলে মেনে নেওয়া যায় না। তবে ব্যাট হাতে আমরা যেসব বাজে সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেসব ব্যাপারে অজুহাত দিতে চাচ্ছি না, তবে এটা কোনোভাবেই আন্তর্জাতিক মানের উইকেট নয়। হয়তো এটা বাংলাদেশকে সাহায্য করেছে, তবে আমি মনে করি আগে ব্যাট করা চ্যালেঞ্জিং। আপনি জানবেন না 100, 130, 150 কোনটি ভালো স্কোর হবে। এমন উইকেটে যে কেউ এক্সপোজ হয়ে যেতে পারে, এগুলো সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবুও আমি বলবো যে কোনো উইকেটেই আমাদের আরও ভালো পারফর্ম করা উচিত। দল হিসেবে সামনে এটি চাইবো আমরা। You've got to perform better on any surface. Look, I mean, I'm not here to আমি আসলে এখানে বাংলাদেশকে পরামর্শ দিতে আসিনি। আসলে ক্রিকেটের উন্নতির জন্য আপনাকে আরও ভালো ক্রিকেট উইকেট বানাতে হবে। বিপিএলেও ভালো কিছু উইকেট হয়েছে এখানে, আন্তর্জাতিক ম্যাচে হয়তো সেরকম মানের উইকেট হচ্ছে না। আসলে আমরা উড়ন্ত সূচনা পেলাম। ফখর জামান 4-5টি দারুণ শট খেলেছে। ফখরের ব্যাটিং সম্ভবত ভুল একটা বার্তা দিয়েছে এখানকার উইকেট সম্পর্কে। আমরা মাঝে নিজেদের মতো করে খেলতে পারিনি, বাজে কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বল এদিক সেদিক করেছে অনেক সময়। আমরা কিছু উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ শট খেলেছি যা অনেক চ্যালেঞ্জিং ছিল। সেট ব্যাটাররাও আমাদের সাহায্য করেনি। ফখর ভালো শুরু এনে দিয়েছে, দারুণ কিছু শট খেলেছে, উইকেটের চ্যালেঞ্জ জয় করেছে। পরে আমরা তা ধরে রাখতে পারিনি, অ্যাডজাস্ট করতে পারিনি ঠিকভাবে। Thought that it was potentially better than it was, and then when the seamers came on, it was pretty clear that it wasn't, and we didn't adjust quickly enough. Look, we obviously got off to a little bit of a flyer, and that probably was more the fact Fkhar Zaman played 4 or 5 shots, and it probably gave a bit of a false indication as to how the surface was playing. And then, you know, we didn't help ourselves through the middle. You know, we chose some poor options. You know, when the ball started to nip through and bounce steeply, we probably didn't assess that it was a bit more challenging, and then took some high-risk shots. And then a couple of run-outs through the middle, certainly with a set batter, didn't help. You coached RCB before, you roamed around all over the world. You have seen so many T20 wickets. Do you feel these sort of wickets are ideal for a proper T20 match? No, I think it's not helpful for anybody. I think if people are trying to prepare for the Asia Cup or a World Cup, that's not acceptable. That's no excuse for some of the decisions we made with the bat, but in international cricket, that pitch is not up to international standard for sure. Anyone else want to ask question? Mike, just to reiterate on the pitch, yesterday the Bangladesh captain actually was quite wary about similar pitch that Bangladesh used against Australia and New Zealand a few years ago, and we asked him a number of times whether this is the sort of pitch that's going to happen. Are you surprised that Bangladesh uses this sort of pitch at home? And I mean, isn't it detrimental to their own batters? Look, I don't think it helps them when they leave Bangladesh. But I think, you know, I think also batting first in those situations is challenging. When you aren't quite sure, you know, whether 100's good enough, 130, 150. And I think when you, as I said, when you go away and you play on flatter surfaces, you can get exposed. So I don't think it's good for anybody, but it's, as I said, it still doesn't take away the fact that you've got to perform better on any surface, and that's something that we'll be looking at as a team ourselves.